Il tema della lettura di oggi è la reincarnazione, la scala a spirale. La verità è una ed eterna. Realizza l'unione con essa nel tuo sé immortale, nel profondo del tuo essere. Il seguente commento è basato sugli insegnamenti di Paramahansa Yogananda. Nell'Apocalisse di San Giovanni, capitolo 3, Gesù Cristo ci promette: il vincitore lo porrò come una colonna nel tempio del mio Dio e non ne uscirà mai più. C'è una differenza fra i dogmi della Chiesa che nascono da deduzioni razionali basate sulle scritture e le dichiarazioni di saggezza che provengono dalla realizzazione interiore delle verità contenute nelle scritture. La ragione, alla pari di un treno, può solo seguire i binari già esistenti dell'esperienza umana. La debole memoria umana è raramente in grado di spingersi indietro, oltre la soglia dell'attuale esistenza di una persona. I riferimenti biblici alle vite precedenti vengono quindi ignorati dal processo deduttivo della ragione e sono pertanto esclusi dal corpo del dogma ufficiale. Ciò non di meno, tali riferimenti esistono. La stessa Bibbia li presenta, come fa Gesù nel passo precedente, non come un insegnamento astratto, ma come una percezione personale e diretta della verità. Allo stesso modo Krishna nella Bhagavad Gita mette a tacere i dubbi mentali di Arjuna non con argomenti razionali, ma con la schietta affermazione che troviamo nel capitolo 4 di questa grande scrittura. Arjuna, tu e io abbiamo attraversato innumerevoli nascite. Io le conosco tutte, anche se tu, o distruttore dei nemici, non le ricordi. Così, attraverso la Sacra Scrittura, Dio ha parlato all'umanità. Swamiji tells us a story about an experience he had with Master. Swami Kriyananda ci racconta una storia di un'esperienza che ha fatto con il maestro. He said that Master had been making a recording of chanting, of himself singing some of the chants he's written. Il maestro stava facendo una registrazione della sua voce cantando alcuni dei suoi canti. And as I recall, after the recording was done, they were standing outside and it was evening time. They were at the ashram at Mount Washington. E se mi ricordo bene, ha detto che dopo la registrazione erano fuori l'ashram di Mount Washington guardando il tramonto. And Master was in a very deep bhav from having sung the chants over and over again. Il maestro era in uno stato molto profondo grazie ad aver cantato così tante volte i suoi canti. And he looked at all the monks who were standing there with him. E lui guardava tutti i monaci che erano lì con lui. And he said, if you could see yourselves as I see you, you would realize that you are nothing but beautiful light. E lui diceva, se voi potreste vedervi come io vi vedo, sapreste che siete niente che altro che esseri di luce. We have a tendency to think that these other states of consciousness are in a different place physically. Abbiamo la tendenza di pensare che i diversi livelli di coscienza si trovano in un altro luogo. That if I'm in Assisi, a higher state of consciousness must be in Rome. Che se io mi trovo in Assisi,
Uno stato più elevato di coscienza deve essere invece aroma. Because Master in this story is standing right there. He's looking right at the people around him. Il maestro in questa storia era lì insieme agli altri, guardando gli altri. And they see their physical bodies. They see the physical bodies of others. But Master sees radiant light. E loro vedono i loro corpi fisici e anche i corpi degli altri come una cosa materiale, ma il maestro li vede come luce. And he didn't mean that the monks looked particularly handsome that night. E non voleva dire che i monaci erano particolarmente belli quella serata. He was simply seeing a different dimension of reality than the dimension we normally see. Invece ha visto una dimensione diversa della realtà rispetto a ciò che noi vediamo normalmente. And so one of the purposes of Master saying that to the men that night Uno degli scopi per la quale il maestro ha detto questo ai monaci quella serata was to help them to understand that it's right in front of you right now. era per aiutarli a capire che è lì proprio ora davanti a noi. There's a story in Autobiography of a Yogi C'è una storia nell'autobiografia di uno yogi. when Yogananda first met Master Mahashaya. Quando Yogananda ha incontrato per la prima volta Master Mahashaya, The blissful devotee is what he calls him in the book. che lui nomina il devoto beatifico nel libro. And the way Master tells the story, and he's taking a few liberties with the truth, Il maestro racconta queste storie prendendo alcune libertà con la verità, because Master underplayed his own state of realization so that there would be some plot in the book. perché il maestro non dava enfasi al suo stato proprio di realizzazione perché voleva dare un elemento di dramma nel libro. But in the exchange, Master Mahashaya says, I'm having a conversation with Divine Mother. I'm with Divine Mother right now. In questa conversazione, Master Mahashaya dice, io sto parlando, sono in un colloquio ora con la Madre Divina. And Yoganandaji, Master, just falls into a state of despair because right in front of him, someone is communing with Divine Mother and he's not communing. E il maestro cade in uno stato di disperazione perché vede una persona che sta parlando con la Madre Divina e invece lui non lo sta facendo. There's many lessons that you can take from this, but the one I'm talking about now is the fact that it's always in front of us. E possiamo prendere diverse lezioni di questo, ma quello su cui voglio dare enfasi ora è il fatto che è sempre lì davanti a noi. So we're talking today from the reading, we're talking about many lives that each of us have lived. Quindi dalla lettura di oggi stiamo parlando di tante vite che ognuno di noi ha vissuto. It's remarkable enough just to see the individual lives we're living now. È già una cosa straordinaria guardare solo le vite individuali che stiamo passando ora. We were driving somewhere in the area a day or two ago. Qualche giorno fa eravamo guidando, viaggiando in macchina in zona. And we were going through a village where the streets were a little narrow, so we're not driving very fast. E eravamo in un villaggio con le strade strette, quindi non andavamo molto veloci. And right on the sidewalk next to us, there was an elderly man. E sulla marciapiede vicino a noi c'era un uomo anziano. And over time, his body, his spine had bent like that. E con gli anni la sua spina dorsale è stato piegato così.
And for some reason, maybe it was more comfortable, he had his hands behind his back. So he was walking right next to my window, like this. E forse era più comodo, ha messo le mani sulla parte bassa della schiena e camminava così davanti il vetro. And his face was elderly, and he looked worn out. E il volto era anziano e sembrava molto stanco. And right in that moment I thought, you were a young boy at some time, probably just running through these fields. E ho detto a me stessa in quel momento, riguardo a questo uomo, ma tu sei stato una volta un giovane ragazzo che correva in questi campi. And you were probably a strong man who supported your family with the physical work you did. Eri un uomo forte, hai sostenuto la tua famiglia con il tuo lavoro. And now he's bent over just walking down the street. E ora sei lì piegato camminando nella strada. So which of those many experiences is the man himself? E quale di queste esperienze è veramente l'uomo stesso? And how many times before was he a little boy and a strong man and an old man? E quante volte precedentemente era un bambino, un ragazzo, un uomo anziano? And when that bent body stops breathing, it won't be a bent old man who rises up, it'll be the full spirit, strong and young again. E quando questo corpo piegato muore, non esce come una persona anziana e piegata, ma invece come lo spirito ancora molto forte e giovane. Swami Kriyananda's father had a heart attack, and they, did what they do and brought him back from that, and he lived one more year. Il padre di Swami Kriyananda aveva un infarto e sono riusciti a curarlo in modo che poteva vivere un anno in più. Maybe a little bit longer, but it doesn't matter. Forse un po' di più. And so by the time he died, his body was completely failing, and it was a big burden to him by that point. E quando è raggiunto il punto della morte, suo corpo era completamente rovinato ed è diventato un peso per lui. And when he died, I believe, on Shivaratri, if I'm not mistaken. E se non sbaglio, penso che lui è morto il giorno di Shivaratri. Which is a very auspicious time to die. The festival to Shiva, who liberates us from all limitation. E questo è un momento auspizio di morire, di buon auspizio, perché Shiva rappresenta l'aspetto di Dio che ci libera dalle limitazioni. Swami's father didn't know it was Shivaratri, but Swamiji did. Il padre di Swami non sapeva che era Shivaratri, ma lo sapeva Swamiji. And he prayed that let him go, he's going to die anyway, let him die on this auspicious moment. E lui aveva pregato, so che lui deve andarsene, fa che lui se ne va in questo momento di buon auspizio. And shortly after he left his elderly body, Swami had an experience of his father. E poco tempo dopo il trapasso da questo corpo anziano, Swamiji aveva un'esperienza del suo padre. And he was young and he was strong. And Swamiji said he recognized that was the father that Swamiji had when Swamiji was a boy. And his father was at the height of his strength. E ha visto il padre giovane e forte e lui ha riconosciuto che questo era come il padre era quando lui, Swami, era un ragazzo. And the remarkable thing, you see, is each of us has done this over and 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 over again.
E la cosa straordinaria è che ognuno di noi ha fatto questa cosa di nuovo, di nuovo, di nuovo, di nuovo, di nuovo. And most of the time, we're still surprised. E nella maggior parte delle volte siamo ancora sorpresi. I'll tell you a very silly story about myself, but it's a story about the power of delusion. Vi racconto una storia un po' sciocca di me stessa che dimostra il potere dell'illusione. I've been a very serious yogi since I was 22. Io sono una yogi molto seria dall'età di 22 anni. Actually, since I was 19. Infatti da quando avevo 19 anni. And I've tried as best I can to live in a higher dimension as much as I am able. E ho fatto il mio meglio di vivere in una dimensione più elevata. But when I turned, it was mid-50s, late 50s. Ma quando sono arrivata all'età di mezza 50 anni, forse un po' più anni, Every time I looked in the mirror, something was wrong. ogni volta che guardavo allo specchio c'era qualcosa che non andava. I decided it was my haircut. E ho deciso che era grazie a come era il taglio dei capelli. So maybe for a couple of years, every time I got my hair cut, I went to a new person to cut it. E per un paio di anni, ogni volta che mi sono tagliati i capelli, sono andata a un altro parrucchiere, So they could just fix what was wrong. con la speranza che potevano aggiustare ciò che non andava. Finally, I got to a woman who told me the truth. Finalmente ho trovato una donna che mi ha detto la verità. Honey, it's over. This is what you look like now. Tesoro, è finito. E ciò che questo è il tuo aspetto ora. Now, what astonished me was one that I noticed after, at that point, 40 years of spiritual practice, I noticed. E una cosa che mi ha stupito era che anche dopo 40 anni di pratica spirituale, mi sono resa conto di questo. And even worse, I cared. E anche peggio, mi importava. Is the word pazzo? Is that crazy? Yeah. Crazy. How many times have we lived and died? Quante volte abbiamo vissuto e morto? Siamo morti. There's something very powerful going on here. C'è una cosa molto forte che sta succedendo qui. It isn't just a question of, oh, I'll get the philosophy right and then everything will be fine. Non è solo una questione di se io metto a posto la filosofia, tutto andrà bene. Swamiji wrote in another place about God has everything except our love. Oh, it's an autobiography of a yogi. That's where I read it. Ho letto nell'autobiografia di uno yogi che il maestro dice Dio ha tutto tranne il nostro amore. And God has everything but our love, but we have to give him that love totally of our own free will. E lui ha tutto tranne il nostro amore, però noi dobbiamo donare a lui questo nostro amore con buona volontà. When I'd been living in the community of Palo Alto, maybe, let's see what it would have been about 10 years at that point. Quando al punto in cui avevo vissuto 10 anni nella comunità di Palo Alto, And I was helping to found and lead the community, and it was work that I enjoyed very much. e stavo aiutando a fondare e guidare la comunità e era un compito che mi piaceva molto. But I had always thought that I would live in many different communities and help found many communities. Ma io avevo il pensiero che sarei vissuta in tante diverse comunità e avrei aiutato a fondare diverse comunità.
So when Swamiji started talking at that point about maybe sending me to another part of the US to start over with a new community, E quando Swamiji ha iniziato a parlare della possibilità di mandarmi in un altro posto negli Stati Uniti per fondare un'altra comunità, I was quite willing to do it and, in fact, a bit eager to do it. e ero veramente disposta di farlo, anche entusiasta. And then he changed his mind and he told me, I think you might as well get comfortable with just living here for the rest of your life. E poi lui ha cambiato idea e ha detto a me, penso che dovresti accettare la possibilità di stare qui per tutto il resto della tua vita. And that thought had never occurred to me until he said it to me just like that. E questo era un pensiero che non avevo mai avuto fino a quel momento. And I realized that there were big parts of my life at that point that I was just hoping to run away from. E mi sono resa conto che c'erano diversi aspetti della mia vita che veramente da quale volevo scappare via. People that I didn't get along with, Le persone con quali non sono andata bene, parts of the job that I had to learn to do better and I really didn't want to have to do that. c'erano aspetti del compito che avrei dovuto imparare a fare meglio, che non voleva fare questo. A corner of my garden where nothing would grow. Un angolo nel mio giardino in cui niente è cresciuto. A part of my closet that I just could never figure out what to do with. Una parte della mia guardaroba che non sapevo mai cosa fare con quello. In other words, big issues, small issues. In altre parole, grandi cose e anche piccole cose. And then the phrase came to my mind, I'm waiting to be rescued. E poi mi è venuto in mente la frase, io sto aspettando di essere salvata. I do not want to have to put out the energy or the creativity to solve this problem. I'm hoping somebody's just going to pluck me out of this. Non voglio mettere in moto l'energia per risolvere questo problema. Voglio che qualcuno mi salva di dover affrontarlo. I was just waiting for someone to come and get me and make it all okay without any effort on my part. Stavo aspettando per qualcuno di portarmi via in modo che non dovevo fare questa cosa difficile. I read about a seminar that this man gave for people who had terminal diagnoses. Ho letto di un seminario dato da un uomo che studiava le persone con diagnosi terminale, cioè erano vicino alla morte. And when people first came in, he had them make a list of everything that was breaking their heart because they were never going to get to do it because they were going to die soon. E all'inizio del seminario ha chiesto a queste persone di scrivere una lista di tutte le cose che vorrebbero fare, che erano tristi perché non sarebbe possibile farli grazie al fatto che stavano per morire. And depending on their age, I'll never get married, I'll never have children, I'll never see my grandchildren, I won't grow old with my spouse, whatever the question might be. Tipo, non vedrò crescere i miei figli, non vedrò i miei nipoti, non potrò invecchiarmi insieme al mio marito, tutte queste cose. And people would think that these are the main issues that I have to resolve before I die. E le persone avevano il pensiero, queste sono le cose che devo risolvere prima di morire. But then the next day they made a different list. Ma il giorno dopo hanno fatto una lista diversa. And the next list was the list of all the things that they weren't going to have to face
because they were going to die. Questa lista era tutte le cose che non avrebbero dovuto affrontare perché stavano per morire. And I'd been thinking about what Swamiji's comment to me had awakened within me. E stavo pensando di ciò che il commento di Swamiji aveva risvegliato in me. And I was weaving this all in with the idea of reincarnation. E stavo intrecciando questo con il concetto di reincarnazione. Because when our physical bodies die, our consciousness is exactly the same. We just literally take off a suit of clothes. Perché quando il corpo fisico muore è semplicemente come togliere una giacca o un abito. Swamiji actually put it to me once in this very strong way. Nothing happens when you die. Swamiji ha espresso questo in un modo forte, dicendo: niente succede quando muori. All right. Okay. So whatever consciousness we have, whatever level of realization we have reached, we just move seamlessly into the next, back into the astral world, but we don't really gain anything. Quindi da il livello di coscienza che abbiamo raggiunto entriamo nel mondo astrale, ma non abbiamo veramente acquistato molto. I think of it myself as a little bit like going to Tahiti for a little vacation. Io penso di queste come andassi in Tahiti per una piccola vacanza. The weather's a lot better, everything is pretty. Il tempo è molto bello, tutto è bello. But nonetheless, I come along on the journey. Yeah. I'm sorry, I don't understand. I come along on the journey. I don't get to leave myself at home. Ma comunque non posso lasciare me stessa a casa, io vengo insieme a me al viaggio. Which means that whatever dissonance and fears and shortcomings I'm carrying, nothing will resolve them except to resolve them. Questo vuol dire che qualsiasi dissonanza, qualsiasi paura, difficoltà che ho con me, niente può risolvere queste cose se non di veramente risolverli. So if I'm not putting out the energy to resolve it now, when do I think it will happen that I will resolve it? Quindi se non voglio mettere in moto ora l'energia per risolvere queste cose, quando penso di veramente poter risolverla? Oh, I know, later. Ecco, lo so, più tardi. Now, I want to ask you a question. Is it ever later? Ma ti faccio questa domanda, arriva mai più tardi? Is today later, or is it just today? Oggi è più tardi o invece è semplicemente oggi? It's always now, isn't it? È sempre ora. And there's simply, by the time it comes due, it's now. E il che vuol dire quando arriva il momento è ora. So my trying to be rescued, what do I think is going to rescue me? Quindi l'idea di essere salvata, che cosa penso che mi salverà? So when I read that story about how to work with people who have terminal diagnoses, Quindi quando ho letto questa storia delle persone che hanno la diagnosi che stanno per morire, because here's an important fact, we all have a terminal diagnosis. perché questo è un fatto importante, abbiamo tutti la diagnosi della morte. And we think it's going to come due later. E noi pensiamo che arriverà più tardi. And it was very interesting for me because I tried to make a list of those things I could get out of by dying. E per me era molto interessante perché cercavo di fare una lista delle cose che potevo scappare nel morire. And I couldn't put anything on the list. E non potevo mettere niente sulla lista. You know, maybe I wouldn't face it in this name,
with his face on it, but it would still be me when it came. Forse non dovrei affrontarlo con questo nome, con questo volto, ma io sarei sempre stato io, nonostante quando arriva. I had a wonderful dream, wonderful because it was uplifting when it happened. Avevo un sogno meraviglioso perché era molto elevante quando è successo. And it was wonderful because it was reassuring about my own consciousness, which is always nice. E anche era bello perché mi rassicurava il mio stato di coscienza, questo è sempre bello. In the dream, I was in a big empty space like the stage of a big theater, but there was no one there except me and another man. E io ero nel sogno, in un grande spazio, tipo un teatro, ma era completamente vuoto. Io ero lì solo con un uomo. And this man is a very sweet, just a lovely person, one of my favorite people on the planet. E questo uomo è una persona molto dolce, è una delle mie preferite persone su questo pianeta. And he's also a stalwart, strong, tall person. E lui è anche molto forte e alto. And we were chatting together, and it turned out that the reason we were meeting on this stage E stavamo chiacchierando e abbiamo capito che il motivo per quale eravamo lì su questo palcoscenico because he was about to cut my head off. era perché lui era pronto di tagliarmi la testa. And he had this big axe, like a medieval axe, a big axe like this. E lui aveva un grande accetto come un accetto medievale. And there was something kind of like a stone that was right here. E c'era qualcosa davanti a me come un grande sasso. Or it was more like a block of wood. O forse più come un grande pezzo di legno. And he and I are just chatting about trivial things And until it comes time for me to put my head down so he can chop it off. E noi stavamo parlando delle cose triviali e poi è arrivato il momento in cui dovevo mettere la mia testa su questo blocco così che lui poteva tagliarmi la testa. And everything was relaxed and cheerful, and I knelt down, I put my head down. E eravamo rilassati, allegri e ho messo giù la mia testa. He lifts up the big axe like this to bring it down. E lui alza l'accetto così. And he's about here in the process, just a little bit above my neck. E arriva qui, un po' prima del mio collo. And it crosses my mind, oh, this could hurt. E mi viene il pensiero, ma questo potrebbe farmi male. First bit of anxiety in the whole situation, this could hurt. E questa era la prima ansia che è venuta in questa situazione, questo potrebbe farmi male. And I remembered that when the soul sees that the body is about to be destroyed, often the soul departs before the moment of impact. E mi sono ricordata che a volte, spesso, se l'anima capisce che il corpo sta per essere ferito, esce prima del colpo, dal corpo. So when that thought comes to me, all of a sudden I'm out of my body and I'm spiraling up. E quando mi viene questo pensiero, tutto improvvisamente sono fuori del corpo, salendo in uno spirale. And I see that the scene is still going on, but now I'm out of it. E vedo giù che sta andando avanti questa scena, ma io sono sopra. And this really happy feeling comes over me, and I literally, from my perch, I lean over and I start waving. E io divento così felice e da questo posto elevato guardo giù e saluto. And I hear my voice say, bye bye, Asha. E sento la mia voce che dice arrivederci Asha. I was so happy when I woke up. Ero così felice quando mi sono svegliata.
Not because I still had my head, you know. E non solo perché avevo ancora la testa, Because this was the time, I think, when I was looking in the mirror and I didn't like what I was saying. I would have liked to have lost it. perché penso che questo era il periodo in cui quando mi guardavo nello specchio non ero contenta. But because I just let it go. Ma invece perché ero capace di lasciare andare. And then the phrase has come to me that I've followed as effectively as I can. E poi mi è venuto in mente una frase che io avevo seguito più possibile. I say, let's stay karmically current. Let's not have any debts. E questa frase è importante stare corrente con il karma invece di accumulare debiti. Let's not wait to be rescued. Non devo aspettare di essere salvata. Now, of course, not all karma can be dissolved even just by facing it. È vero che non è che tutto il karma può essere dissolto semplicemente nell'affrontarlo. Sometimes the karmic knots are tight and the situations are complex. A volte i nodi karmici sono molto stretti e molto complesso. But once we at least face into it, we're on the way to freedom. Ma nel momento in cui lo affrontiamo volenterosamente, siamo sulla strada verso la libertà. And those of us who have consciously embraced a spiritual path, E noi che abbiamo coscientemente abbracciato un sentiero spirituale, especially those who have pledged themselves as disciples to great masters, e specialmente quelli che si sono dedicati come discepoli a un grande maestro, we're all operating with a secret weapon. abbiamo tutti quanti un'arma segreta, Which is the grace of God and the power of the Guru. cioè la grazia di Dio e il potere del Guru. Master actually said that karma follows a logical progression, Il maestro ha detto che il karma segue una progressione logica until you have a Guru. fino a quando hai un guru. And then he can just scramble it up any way he wants to. E poi da allora lui può mischiarlo tutti nel modo suo. The purpose of our karma is to awaken us to the power and presence of God. Lo scopo del nostro karma è di farci risvegliare il potere e la presenza di Dio. Our inevitable destiny is that we will find freedom in the divine. Il nostro destino inevitabile è di trovare la libertà nel divino. And if we're waiting to be rescued, we catch fire from behind. E se stiamo aspettando di essere salvati, arriva un fuoco da dietro. And as we begin to burn from the back, we run away from the flames. E quando ci rendiamo conto che stiamo bruciando indietro, andiamo avanti per evitare il fuoco. And it's a system that works. God keeps repeating it. E questo è un sistema che funziona perché Dio continua a ripeterlo. But once you begin to know where you're going, you can go toward the light. Ma a volte che inizia a capire dove stai andando, allora potrai andare verso la luce. Which is why Master looked at the monks and said, if you could see yourselves as I see you. Perciò il maestro guardava ai monaci e ha detto, se voi poteste vedervi come io vi vedo, You would see that you are nothing but light, beautiful light. vedreste che non siete niente tra la luce bellissima. And this is what we came here to know. Ed è questo che siamo venuti per sapere. And as Master said, it's our reality already. All we have to do is improve our knowing. Il maestro ha detto, questa è già la nostra realtà.
L'unico nostro compito è di migliorare la nostra comprensione, sapienza. We just have to realize who we really are. Basta realizzare chi siamo in verità. Beautiful light, nothing but beautiful light. Nient'altro che la luce bellissima. Bless you.